Guys, welcome to my channel. I'm Spencer. So guys, pag na-encounter nyo to sa Epson 3110 nyo, so blinking 2 lights, so hindi siya nakakapag-print. So try natin siya i-resolve. Let's go. Guys, kailangan nyo ng resetter. So click natin kung Epson adjustment. So, select. Check nyo yung port nya kung anong number yung port. Sa 5 siya. Then, particular. Then, click nyo yung waste ink pad. So, check natin kung ilan. Check natin kung ilan. So, guys, ayan. 6,346. So, medyo puno na siya. So, try natin siya initialize. Press OK. Then OK. Then punta ka sa lalabas yan guys. Stop. Turn off. So try natin turn off yung unit. So on natin. So check natin ulit dito. So OK. So try natin check kung nag-prosper. O yun guys. Nawala na. Back to 0 na. So, check natin yung unit. So, eto na yung unit guys. So, problem niya, reset. Kumbaga na-encounter niya na lahat ng page capacity niya. 6,000. So, guys, ganun lang. Please like, share, and subscribe. Silver Barcode. Salamat!